извините, но я не хочу быть императором. Не мое это дело. Я не хочу никем править, и я не хочу никого завоевывать. Мне бы хотелось, если возможно, помочь каждому. Украинцу, русскому, черному, белому, желтому и коричневому. Мы все хотим помогать друг другу. Також созданы люди. Мы хотим жить и радоваться счастью ближнего, а не в гору. Мы не хотим ненавидеть и презирать друг друга. И в этом мире хватит места для всех. Наша добрая земля надородна. И она прокормит нас всех. Жизнь может быть свободной и прекрасной. Но мы сбились с верного пути. Алчность отравила души людей. Поразделила мир ненавистью. Вергла нас в страдания и кровопролитие. Мы развили скорость, но заперли себя в темницах. Машины, которые дают изобилие, оставили нас в нужде. Наше знание сделало нас нищими. Наша рассудительность сделала нас холодными и жестокими. Мы слишком много думаем и слишком мало чувствуем. Больше, чем машины, нам нужна человечность. И больше, чем рассудительность, нам нужна доброта и мягкость. Без этих качеств жизнь превратится в одно насилие. И тогда все погибло. Самолеты радио сократили расстояние. Сама природа этих открытий требует от человека доброты, призывает ко всеобщему братству, к единению всех людей на земле. И даже сейчас мой голос достигает слуха миллионов во всем мире. Миллионов отчаявшихся мужчин, женщин и маленьких детей. Несчастных жертв той системы, которая заставляет пытать и заключать в тюрьму невиновных. Тем, кто может, то злит меня, я говорю, не отчаивайтесь. Бедствие, которое нас постигло, порождено судорогой алчности, озлоблением людей, которые боятся прогресса человечества. Но и ненависть людская приходящая. Диктаторы погибнут, а власть, которую они отняли у народа, вернется к народу. И до тех пор, пока люди умирают за нее, свобода не погибнет. Солдаты, не поддавайтесь этим бестиям, которые презирают вас, делают вас рабами, управляют вашей жизнью, приказывают вам, что делать, о чем думать и как жить, и используют вас как посыльное мясо. Не поддавайтесь этим чудовищам, людям-машинам, с механическим умом и механическим сердцем. Вы не машины, вы не скот, вы люди. В вашем сердце есть любовь и человечность. Вы не ненавидите. Ненавидят лишь те, кого никто не любит. Лишь не люди и нелюбимые. Солдаты, не боритесь за рабство, сражайтесь за свободу. В 17 главе Евангелия от Святого Луки сказано: в душе каждого есть Царство Божие. Не у одного, не у одной группы, а у всех людей, у всех вас. У всех есть власть. Власть, чтобы делать открытие. Власть, чтобы сделать других счастливыми. Сделать жизнь свободной и красивой. Превратить жизнь в прекрасное приключение. И во имя мира, любви и свободы воспользуйтесь этой властью. Объединяйтесь и сражайтесь за новый мир, справедливый, в котором у каждого будет возможность трудиться, где у молодых будет будущее, а у пожилых стабильность. Обещая все это к власти пришли на идеи, но они нам солгали, они не выполнили обещаний, никогда не выполнят. Диктаторы порабощают людей. Так будем же бороться, чтобы эти обещания исполнились, чтобы мир стал свободным, чтобы не было национальных границ, не было жадности, ненависти и нетерпимости. Давайте бороться за разумный мир, в котором наука и прогресс будут залогами всеобщего счастья. Солдаты, во имя мира
lubi i svobode spleciches. Peace and love, ladies and gentlemen. I am the wordsmith of faith.org, and I'm here today with a very special message. With everything that's going on right now in Russia and the Ukraine, I wanted to do something. I just felt compelled to do something. So there's this speech from the movie The Great Dictator with Charlie Chaplin. It's from 1941. And actually, it just so happened that right now we're at the 81st anniversary of the release of that film. And he gives this speech that's just so powerful and so moving. And it's still as poignant and as relevant today as it was in 1941. And so what I wanted to do was, see, that speech keeps coming up in my orbit, and the last couple of months leading up to the war, it's really been in my mind. And when the war broke out, I said, you know, that speech is just so relevant. If I were a Russian soldier or Ukrainian soldier, and I saw a video of a brown person from America who doesn't speak Russian at all, learn that speech and give it on video, it just would be so powerful to me. It would move me if it was me. And so I said, you know what, let me do that. Let me take the time, and I didn't have a lot of time because, you know, every second bombs are going off and people are dying. So what I did was I found someone to basically watch the version of the video of Chaplin that had the Russian subtitles and had them record themselves speaking it in Russian. I then listened as closely as possible, and I listened over and over and over again, and I wrote down my own phonetic version of how it sounded, using rules that I had to put to all these weird Russian sounds that are in between letters and things like that. And it was a heavy job, but I rose to the challenge, and I appreciate that challenge and the language. And so here we are. I learned that speech, and this is what I'm doing, and I'm sending this out with love from my heart, from my mind, with all of my consciousness in it, and just hoping that regardless of the reasons for the cause of this conflict, whether it's one side, the other side, all sides, our side here, and all kind of weird politics going on, regardless of all that, the point of the matter is that the fighting needs to stop, and innocent civilians need to stop dying, and we need to remember that we're all here together. And why does it need to take 1,000, 1,000,000 years for this to become a world of peace and love? I think we could do it now. So this is my message. This is my Charlie Chaplin, The Great Dictator, final speech in Russian. I do not speak Russian at all, never have. I've only ever known two things in Russian, and that's spasiba, which is thank you, and ты очень красивая. So, and I won't tell you what that means. You'll have to either find out or ask someone, or if you know, you know. All right. So peace and love. Check it out. Let me know what you think. And let's just stop this war. Peace. Billions of people just living out their lives, oblivious. I want everyone to remember why they need us. This zoo, this prison, this reality, whatever you want to call it. How about global thermonuclear war? Would you two prefer a good game or chess? As long as the Matrix exists, the human race will never be free.